Morning friends. So this is my fourth lecture on the nomenclature topic, and in this video lecture we are going to see the nomenclature of some other compounds. Some exceptional compounds are there, isn't it? Now, if you consider some functional groups, functional groups, functional groups, then depending upon the position of that functional group in molecule, depending upon that position of functional group in molecule, means whether that functional group comes at the always terminal or that functional group may present at any position one. Depending upon that position, we can generally classify the functional group into two classes. Generally classify the compounds functional group into two classes. So one is those functional group which occurs always at some terminal position, जे असे फंक्शनल ग्रुप आहेत जे ऑलवेज टर्मिनल पोझिशनला येणार आहेत, आणि काही फंक्शनल ग्रुप आहेत दे कम्स ॲट एनी पोझिशन, ते कुठल्याही पोझिशनला येऊ शकतात. जर विचार केला की असे फंक्शनल ग्रुप जे टर्मिनललाच असतात प्रत्येक कंपाऊंडमध्ये मोस्टली, जर विचार केला फॉर एक्झाम्पल COOH, याचा विचार केला CHO अल्डिहाइड आहे, CONH2 अमाइड आहे, COX दॅट इज द ॲसिड हॅलाइड आहे. त्याच्यानंतर सपोज COOR एस्टर आहे, ओके, COOR एस्टर आहे. सो लाईक दिस कंपाऊंड्स इफ यू कन्सिडर सायनाइड आहे, ओके, नायट्रल म्हणतो आपण, नायट्रल आहे. हे कंपाऊंड जे आहे ते मोस्टली दे कम्स ॲट द चेन टर्मिनेशन और दे आर ऑलवेज प्रेझेंट ॲट द टर्मिनल पोझिशन, मिडल पोझिशनला कुठे येणार नाही आहेत. ओके, so when these groups comes at the terminal positions, means they are called as a chain terminating functional groups. And when they are at chain terminating functional groups, and for example at any position ला मध्ये कुठे येणारे कंपाऊंड्स आहेत त्याचा विचार केला तर SO3H सल्फॉनिक आहे, नंतर OH असेल, NH2 असेल, isn't it? Like this, if you consider some functional group, they comes at the midway positions, कुठल्याही मधल्या पोझिशनला ते येऊ शकतात. ओके, फॉर एक्झाम्पल इफ कीटोन इज देअर, C+O, कीटोन इज देअर ऑल्सो कम्स ॲट द एनी पोझिशन. तर असे फंक्शनल ग्रुप जर एखाद्या ॲलिफॅटिक किंवा ॲरोमॅटिक रिंगला चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप जर अटॅच असेल, एखाद्या ॲलिफॅटिक किंवा ॲरोमॅटिक रिंगला अटॅच असेल, तर त्यावेळेला नोमॅनक्लेचरचा पार्ट आहे तो त्याच्यामध्ये थोडा बदल होणार आहे. देर इज अ चेंज इन दॅट नोमॅनक्लेचर सिस्टम. सो इफ यू कन्सिडर सपोज ॲलिफॅटिक रिंग स्ट्रक्चर, and suppose COOH is attached, then in that case the name of this compound is benzene carboxylic acid, cyclohexane carboxylic acid. If you consider structure like this, CHO, it is cyclohexane carbaldehyde. If you consider structure like this, yes, it is cyclohexane carbonitrile, cyclohexane carbonitrile. If you consider structure like this, suppose COOR, then it is the structure, name of the compound is alkyl cyclohexane carboxylate, alkyl cyclohexane carboxylate, and so on. We can give the name, isn't it? Suppose CONH2, if like this, suppose CONH2 is there, it is given name as cyclohexane, it is carboxamide, like this we can nomenclature of the compounds. Yeah, now like this we can nomenclature. So remember well, whenever this functional group comes at the aliphatic किंवा बेन्झीन रिंगला स्ट्रक्चरला आला, बेन्झीन रिंगला स्ट्रक्चरमध्ये जर आला, बेन्झीन रिंगच्या स्ट्रक्चरमध्ये जर आला, त्यातला एखादा COOH, which is benzene carboxylic acid, suppose here like this, just if we change it here, it is called benzene carbaldehyde, याच्यामध्ये येणार बेन्झीन कार्बाल्डिहाइड,
कार्बल्डिहाइड, बेन्झीन कार्बल्डिहाइड. ओके, लाईक दिस. सो रिमेंबर वेल, ज्यावेळेला ह्या नॉन चेन टर्मिनेटिंग पोझिशन्स ॲलिफॅटिक किंवा ॲरोमॅटिक रिंग स्ट्रक्चरला अटॅच असेल त्यावेळेला कार्बोक्सिलिक असेल तर नाव काय ना, इट इज कार्बोक्सिलिक ॲसिड म्हणून मेन्शन करायचं. अल्डिहाइड असेल तर कार्ब अल्डिहाइड म्हणून मेन्शन करायचं. CO असेल कार्बोक्सामाइड म्हणून मेन्शन करायचं. CO असेल इट इज कार्बोनिल हलाइड म्हणून मेन्शन करायचं. दॅट इज अ कार्बोनिल हलाइड म्हणून मेन्शन करायचं. मीन्स लाईक दिस. सपोज यू कुड टेक द स्ट्रक्चर हिअर, आय विल टेक दॅट इज लाईक दिस. सपोज C double bond OCl, like this structure. Then it is called as a benzene carbonyl chloride. Benzene carbonyl chloride. Okay. Carbonyl halide म्हणून मेन्शन करायचं. जर असेल इस्टर असेल तर ऑलवेज मेन्शन ॲज अ अल्किल ग्रुप पहिल्यांदा सांगायचं. ह्याला अटॅच असणार अल्किल ग्रुप. अल्किल मग तो मिथिल असेल कोणी असेल. अल्किल सायक्लोहेक्झेन कार्बोक्झिलेट. सायनाइड असेल तर इट इज मेन्शनड ॲज अ कार्बोनायट्राइड. इट इज मेन्शनड ॲज अ कार्बोनायट्राइड. सो रिमेंबर वेल बाय हार्ट द चेन टर्मिनेटिंग पोझिशनला जर हे फंक्शन ग्रुप आले तर ह्याच्यामध्ये असे बदल होणार आहेत. ठीक आहे. सो आफ्टर दॅट वी आर गोइंग टू डिस्कस वन मोर, दॅट इज द पॉईंट, दॅट इज अ स्पेशल केस which is most generally not question does not asks on our board or CET mostly exams, but as far as JEE and NEETs are concerned, the question may asks. Now today we are going to discuss the special two cases of nomenclature. That is the bicyclic and spiro compounds. So as far as bicyclic and spiro compounds are concerned, so first what we have to know what is meant by the bicyclic or spiro compounds, isn't it? What is meant by bicyclic or spiro compounds? Now if you consider generally in this both bicyclic and spiro compounds, the two rings are there. Okay, two rings are fused with each other. Okay, दोन रिंग्स जे आहेत ते दोन रिंग्स एकमेकाला फ्यूज झालेले असतात बायसायक्लिकमध्ये किंवा स्पायरोमध्ये जाऊन. बट ॲज फार ॲज फर्स्ट इफ यू कन्सिडर बायसायक्लिक कंपाऊंड किंवा हे फ्यूज होण्याचा जो काही जो मेथड आहे किंवा पॅटर्न आहे तो 3 प्रकारे असणार आहे. जर प्रत्येकाची एक केस एक्झाम्पल बघितला की ज्याच्यामध्ये तो शेअर होणारा कार्बन ॲटम आहे. ज्याच्यामध्ये शेअर होणारा कार्बन ॲटम हा एक आणि एकच कार्बन. सो ओनली थ्रू धिस कार्बन जो शेअर झालेला आहे, ह्या शेअर केलेला कार्बन जो आहे म्हणजे सेंटरचा, ह्या कार्बन थ्रू हा एक वरचा रिंग आहे आणि त्याच्या बॉटमला एक वेगळा रिंग आहे. ओके, म्हणजे दोघांच्यामध्ये एकच कार्बन कॉमन आहे. ओके. दुसरा कंपाऊंड आहे की ज्याच्यामध्ये 2 कार्बन ॲटम्स एकाच साईडचे अपोजिट साईडचे 2 कार्बन ॲटम्स एकमेकाला शेअर आहेत. हा एक कार्बन आणि हा एक कार्बन एकमेकाला शेअर आहे. ओके. आणि तिसरं केस आहे की ज्याच्यामध्ये 2 नॉन ॲडजस्टंट कार्बन ॲटम्स एकमेकाला काय असतात, बाइंड केलेले असतात. 2 एकमेकाला शेअर केलेले आहेत. हा एक कार्बन. सो अशा प्रकारे स्ट्रक्चर असेल की ज्याच्यामध्ये 2 कार्बन ॲटम्स एकमेकाला 2 रिंग स्ट्रक्चर एकाच कार्बन ॲटममध्ये 2 रिंग स्ट्रक्चर तयार होत असतील तर अशा प्रकारे स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्पायरोसायक्लिक कंपाऊंड्स और सिम्पली कॉल्ड एज स्पायरो कंपाऊंड्स. जर 2 रिंग एकमेकाला अशा 2 कार्बन एकमेकाला फ्यूज झाले असतील, दे आर कॉल्ड ॲज दॅट इज द बायसायक्लिक कंपाऊंड्स. ओके, बायसायक्लिक कंपाऊंड्स, फ्यूज्ड बायसायक्लिक कंपाऊंड्स अदर दॅन वी कॅन ते फ्यूज झाले एकमेकाला. आणि जर असं स्ट्रक्चर असेल की ज्याच्यामध्ये 2 नॉन ॲडजस्टंट कार्बन एकमेकाला जॉईंट होऊन 2 स्ट्रक्चर तयार झाले असतील किंवा सायकल तयार झाले असतील, 2 रिंग स्ट्रक्चर, दे आर कॉल्ड ॲज अँड सिम्पली ब्रिज्ड. बायसायक्लिक कंपाऊंड्स. सो ॲक्च्युली बायसायक्लिक किंवा स्पायरो कंपाऊंड्सचा मिनिंग जर बघितला तर 2 रिंग्स एकमेकाला अटॅच असायला पाहिजेत आणि ते 2 रिंग्स एकमेकाला ह्या 3 केसेसपैकी एका केसप्रमाणे अटॅच होऊ शकतात. आयदर एका कार्बननं 2 रिंग शेअर झाले, 2 जवळचे रिंग एकमेकाला जॉईंट झाले, फ्यूज झाले आणि एकाच रिंगमध्ये किंवा 2 नॉन टू ॲडजस्टंट कार्बन एकमेकाला ब्रिजमध्ये कनेक्ट झाल्यानंतर तिथं ब्रिज्ड बायसायक्लिक कंपाऊंड तयार झालं. So as far as first if you consider this part is a spiro and this is the bicyclic compound. As far as first bicyclic compounds are concerned, it is bridged bicyclic or bicyclic simply. How they are nomenclated? See, it is nomenclature of, that is the
bridged bicyclic compound. As far as bridged bicyclic compounds are concerned, आता ब्रिजड बायसायक्लिक कंपाऊंडचा विचार केला तर ह्याच्यामध्ये एक एक्झाम्पल घेऊन म्हणजे समजेल बेसिक कन्सेप्ट काय तो बघा. इफ यू कन्सिडर द वन एक्झाम्पल ऑफ ब्रिजड बायसायक्लिक कंपाऊंड, दिस ब्रिजड बायसायक्लिक कंपाऊंड like this. Here is the bridge, okay, or this structure can be written or in this way. It can be written in this way also. It can be written in this way also, or this is possible, okay. Now rule for this naming of this bridged bicyclic compound is that now first in that given structure of bridged bicyclic compound, first point out the two bridge head carbon atom. So these are the two bridge head carbon atom. This is one and this is one. These are the two bridge head carbon atom. This is also bridge head carbon atom. It is also bridge head carbon atom. First point out two bridge head carbon atoms. So in this case, this one is the bridge head carbon atom and this one is the bridge head carbon atom, isn't it? Now after pointing the bridge head carbon atom, after pointing out or assigning the bridge head carbon atom, always gives first number to either one of the bridge head carbon atom. So which either this carbon gets one number or this carbon gets one number. वरच्या कार्बनला एक नंबर द्यायचा का बॉटमला असणारा हा कार्बनला एक नंबर द्यायचं. इट डिपेंड्स अगेन द सेम रूल. दॅट इज द मल्टिपल बॉन्ड्स सबस्टिट्यूएंट अँड नंबर ऑफ कार्बन ॲटम्स इन दॅट रिंग. मल्टिपल बॉन्ड्स इट इज अ फंक्शनल ग्रुप, त्याच्यानंतर मल्टिपल बॉन्ड्स, त्याच्यानंतर सबस्टिट्यूएंट रादर दॅन इथं इट इज द कार्बन ॲटम्स इन रिंग आणि सबस्टिट्यूएंट ह्या ऑर्डरमध्ये आपण डिसाईड करणार की हा कार्बनला वन द्यायचं का हा कार्बनला वन द्यायचं, की जेणेकरून ज्या कार्बन ब्रिज हेडला नंबर वन देतात त्याच्या नेक्स्ट जो नंबर आहे लोवेस्ट नंबर तो ह्यापैकी जर काही प्रेझेंट असेल त्याच्यामध्ये फंक्शनल ग्रुप असेल तर तो लोवेस्ट यायला पाहिजे, मल्टिपल बॉन्ड असेल लोवेस्ट यायला पाहिजे, सब कार्बन ॲटम्स जास्त असणारा सिलेक्ट करायचा आणि सबस्टिट्यूएंट असेल तर तो सुद्धा लोवेस्ट यायला पाहिजे. तर ह्या केसमध्ये ब्रिजड बायसायक्लिक किंवा स्पायरोमध्ये ऑलवेज रिमेंबर दॅट फंक्शनल ग्रुप अटॅच असणाऱ्या कार्बनला नंबर वन येणार नाही. ऑलवेज रिमेंबर ब्रिज हेड कार्बन ॲटम्स आहेत, दे गॉट नंबर वन. एकदा का ब्रिज हेड कार्बन ॲटम्सला नंबर वन दिला देन इन दिस ब्रिजड सायक्लिक कंपाऊंड फर्स्ट पॉईंट आउट द दोन रिंग्स आहेत. म्हणजे ॲक्च्युली ह्या ब्रिजकडून ह्या पॉईंटकडं म्हणजे ह्या फर्स्ट ब्रिज हेड ॲटमकडून इफ यू कॉल दिस ॲज अ फर्स्ट ब्रिज हेड कार्बन ॲटम अँड इफ आय कॉल हिअर ॲज अ सेकंड ब्रिज हेड कार्बन ॲटम. आता फर्स्ट ब्रिज हेड कार्बन ॲटमकडून सेकंड ब्रिज हेड कार्बन ॲटमकडं जर आपण रूट सिलेक्ट करायचा म्हटला तर तो तीन प्रकारे आपण येऊ शकतो. एक म्हणजे थ्रू दिस राईट हँड साईड, थ्रू लेफ्ट हँड साईड और डायरेक्टली फ्रॉम ब्रिज वन. सो सिलेक्ट लॉंगर पाथ दॅट कंटेन्स मल्टिपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप आणि जर सबस्टिट्यूएंट असेल तर ह्या केसमध्ये कुठंच सबस्टिट्यूएंट नाही, मल्टिपल बॉन्ड नाही. ठीक आहे. सो इफ आय गिव्ह नंबर 1 देन 2 3 अँड 4 त्या ब्रिज हेड कार्बन अपोजिट ब्रिज हेड कार्बन काढवतो. तर नेक्स्ट टू दॅट फॉलो करायचं आहे, परत ब्रिज हेड कार्बनकडे जायचं आहे. पण परत जाताना सुद्धा अगेन फॉलो द हायेस्ट कार्बन ॲटम्स त्या रूटमध्ये यायला पाहिजेत. मॅक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन ॲटम्स 4 5 6. सो वन सायकल कम्प्लिटेड बट स्टील वन कार्बन इज रिमेन, दॅट इज द ब्रिज. दोन ब्रिजला जॉईंट करणार आहे हा कार्बन जो आहे इट गॉट 7 नंबर इजंट इट. सो आफ्टर दॅट वन you have to first write the word is same, that is the secondary prefix plus primary prefix plus word root plus primary suffix plus secondary suffix. This is the same capsule of nomenclature, but only here there is no any substituent, so secondary prefix omit केला. प्रायमरी प्रिफिक्स हा सबस्टन्स कसा आहे बायसायक्लो आहे, म्हणजे बायसायक्लिक आपण कन्सिडर करणार आहे. सो नेम फॉर दिस ब्रिज्ड बायसायक्लिक कंपाऊंड प्रायमरी प्रिफिक्स ऑलवेज यूज्ड बायसायक्लो यूज केल्यानंतर ब्रॅकेट स्क्वेअर ब्रॅकेट आणि इन दॅट स्क्वेअर ब्रॅकेट ब्रिज्ड हेड कार्बन ॲटम जो आहे हा ब्रिज हेड कार्बन ॲटम आणि हा ब्रिज हेड कार्बन ॲटम, हे दोन कार्बन ॲटम सोडून ब्रिज हेड कार्बन ॲटम इकडून इकडे येताना किंवा इकडून डायरेक्शनला येताना दोन जे रूट्स जेवढे काही पॉसिबल रूट्स आहेत 3 रूट्स आहेत. इकडून इकडे येण्यासाठी 3 रूट्स आहेत. हा एक
हा एक आणि मधून एक, बरोबर आहे. ह्या तिन्ही ह्याच्यामध्ये रूट्समध्ये येणारे कार्बन ॲटम्स जे आहेत ते डिसेंडिंग ऑर्डरमध्ये सिक्वेन्समध्ये ह्या ब्रॅकेटमध्ये ठेवायचे. डिसेंडिंग सिक्वेन्समध्ये म्हणजे हा 1 आणि हा 2 जर 4 जर सोडला तरी ह्या साईडला 2 आणि 2 1 आणि 2 2 कार्बन ॲटम आहेत, ह्या साईडला 1 2 कार्बन ॲटम आहेत आणि ब्रिजला एकच कार्बन ॲटम म्हणजे इकडे 2 आहेत इकडे 2 आहेत. सो 2 2 आणि ब्रिजला 1 आहे. सो इट इज 2 2 1 2 2 1 आणि ओव्हरऑल काउंट द नंबर ऑफ कार्बन ॲटम्स. आता ब्रिजमध्ये विचार करायचा नाही की ब्रिजमध्ये आहे ब्रिजमध्ये नाही, ओव्हरऑल सगळे कार्बन ॲटम्स काउंट केले. लास्ट जो नंबर आहे आपला मॅक्सिमम आलेला तो काउंट करायचा 7. सो इट इज हेप्टेन. सो इट इज नेम ऑफ कंपाऊंड. इट इज द बायसायक्लो 221 हेप्टेन. बायसायक्लो 221 इट इज द हेप्टेन ऑफ द it is the name of bridged bicyclic compound, isn't it? If you take one more example, then you understood better. That is, if you consider structure like this, like this one. Now here, yes, this is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10, isn't it? And 10. Then in that case, in this case, it is bicyclo. In bracket, no substituent. So count the number of chains. हे bridged हे कार्बन ॲटम्स आहेत, हे सोडून द्यायचे. 1 2 3 4 इकडे 1 2 3 4. सो 4, पण ब्रिजवरती ह्याच्यात कुठलाच नाही आहे म्हणजे 0 कार्बन ॲटम. 4 4 0 आणि टोटल नंबर ऑफ इट इज द 10. इट इज कॉल्ड डेकेन. So bicyclo 440 decane. Okay, if you take one more example, suppose like this. असा एक्झाम्पल घेतला सपोज, अँड हिअर like this. If I need and we want to nomenclature this one, then here bridge here carbon atom number 1. But remember well here, whether we go through this direction or through this direction to the next bridge head carbon atom, it is here decided by the position of double bond. Yes, to be position of double bond, yes, must get minimum number. So don't write 2 number here because 2 3 4 then 5 is the maximum number. So 2 3 4 5 6 and it is 7. So yes, the nomenclature it is bicyclic in nature. So bicyclo in bracket number of कार्बन ॲटम्स. हिअर ब्रिजड हेड कार्बन ॲटम्स आहेत, हे एक आणि 4 सोडून दिला. ह्या साईडला 2 या साईडला 2 आणि मध्ये 1. सो 2 2 1 आणि ओव्हरऑल कार्बन ॲटम्स आर 7. सो हेप्ट डॅश नंबर ऑफ पोजिशन ऑफ मल्टिपल बॉन्ड ॲट 2 पोजिशन हेप्ट 2 इन. It is bicyclo 221 hept 2 in. It is the name of organic compound. It is a bicyclic compound. Suppose one more structure if you take like this. Okay, if you take the structure like this here, then here bridged head carbon atom number 1 2 3 4 5 6. But don't confuse that. 4 ला आल्यानंतर if you apply the rules, that is 4 नंतर 5 इथं दिला तर ह्या कार्बन ॲटमला 2 सबस्टिट्यूएंट आहे म्हणून 5 द्यायचं नाही. सबस्टिट्यूएंटच्या आधी नंबर ऑफ कार्बन ॲटम्स प्रिऑरिटी येणार. इकडे गेला तर 2 ह्या ब्रिजकडे गेला म्हणजे ह्या रूटकडे गेला तर 2 कार्बन मिळतात पण इकडे एकच मिळणार. सो 2 कार्बन ॲटम कन्सिडर करायचे पहिले. 5 6 अँड देन 7. सो नेम ऑफ दिस कंपाऊंड इज, येस, आता 7 नंबरला काय आहे, सबस्टिट्यूएंट आहे, 2 सबस्टिट्यूएंट आहे, मिथाईल. सो इट इज 7 येस डायमिथाईल. 7 डायमिथाईल बायसायक्लो इन ब्रॅकेट. दीज आर द ब्रिज हेड कार्बन ॲटम्स. सोडून दिले, ह्या साईडला 2 ह्या साईडला 2 मध्ये 1. इट इज 2 2 1 and it is heptane. 221 heptane. So it is the name of 7 dimethyl bicyclo 221 heptane. It is the nomenclature of bicyclic compound, isn't it? Bicyclic compound. So one more structure if you take, suppose if I take the structure like this, suppose with substituent and functional group. Suppose like this. Here suppose chloro, isn't it? Chloro. And here suppose methyl group is there. And if you want to substitute, if you want to nomenclature this one, then yes, as chlorine is present or methyl is present, don't consider that substituent is always given number 1 or even functional group is present. No, don't that substitute or functional group is number 1. Always number 1 bridge head carbon atom. So number 1 is there. So next to that, if you here number 1 and if you give number 2 here, then 2 is the methyl
but here 2 is the chloro. So alphabetically methyl and chloro come first. So 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5, 6, 7. So name of the compound is, yes, 2 chloro 5 methyl. 2 chloro dash 5 methyl. 2 chloro 5 methyl in bracket number of carbon atoms. ब्रिज हे कार्बन atoms सोडून दिले. या साईडला 2, या साईडला 2, सेंटरला 1. 2, 2, 1. 2, 2, 1 and overall is the heptane. It is the name of organic compound is, it is a 2 chloro 5 methyl 2, 2, 1 heptane. Okay, that is one more structure with functional group. Suppose with functional group I will take. Now suppose structure is like this. Suppose here suppose C double O H, isn't it? Suppose C double O H, here methyl. Okay, suppose you want to nomenclature this structure. How? Yes, don't consider this as carboxylic acid is attached to this one, so don't never be give number 1 to this carbon atom because it is bicyclic compounds nomenclature. And bicyclic nomenclature मध्ये हा एक महत्त्वाचा चेंज आहे. Always give the number 1 to bridge head carbon atoms. Bridge head carbon atoms one. So always give number 1. Okay, so if you number 1, then it is 2, 3, 4, 5, 6 and 7. And 7. So substituent secondary prefix 5 methyl. So 5 methyl, 5 methyl. Then number of carbon atoms 2, 2 and 1. 2, 2, 1. It is heptane. It is the 2-oic acid. Heptane 2-oic acid. So it is the name of bicyclic compound 2 methyl 5 methyl 2, 2, 1 heptane 2-oic acid. So in this way we can nomenclate bridged bicyclic compounds one. So remember well, that is the by heart. Always we have to give the number 1 to the bridged head carbon atom one. And the sequence of writing the number of carbon atoms are always in the descending order. And the descending order means top to high to low, descending order. Okay, this is all about bridged bicyclic compounds. Now we are going to discuss the next one. That is a spiro compound. That is the spiro compound. As far as spiro compounds are concerned, spiro compounds nomenclature study बघा. Spiro compounds or spiro bicyclic compounds. As far as spiro compounds are concerned, spiro compound आणि bicyclic मध्ये काय फरक आहे? बायसायक्लिक ब्रिजड हेड कार्बन ॲटममध्ये दोन ब्रिज जे आहेत एकमेकाला कनेक्ट असतात. बरोबर आहे, 2 कार्बन ॲटम्स. बरोबर आहे, पण स्पायरोमध्ये एकच कार्बन ॲटममधून 2 रिंग्स असतात, एकच कार्बन ॲटममधून. सो जस्ट विल टेक एक्झाम्पल अँड देन यू आय होप यू अंडरस्टँड. सपोज दिस वन and this one. Now this is the carbon atom at the center. Here one ring, here one ring, isn't it? Here 3-membered ring, here 6-membered ring. So these 2 rings are shared at the common 1 carbon atom. So this is the spiro compound. Isn't it? Now nomenclature of these spiro compounds, mostly rules are same. Now what is the difference now? See. So always first find out the common carbon atom which is present between the 2 rings one. पहिल्यांदा पॉइंट आउट केला तर हा कार्बन कॉमन आहे between 2 rings. So find out the 2 rings. ह्या साईडला एक रिंग आहे आणि ह्या साईडला एक रिंग आहे. Okay, out of that first find out the ring that contains less number of carbon atom. So this is the less number of carbon atom. It is high number of carbon atom. बरोबर आहे, more number. Okay, it is more carbon containing ring. It is less carbon containing ring, more carbon containing ring. Always give ब्रिजड हेड म्हणजे कॉमन कार्बन जो आहे तो कार्बन सोडला की नेक्स्ट कार्बन ऑफ लोअर मेंबर्ड रिंग, लोअर मेंबर्ड रिंग्स आहे किंवा कमी कार्बन असणारा रिंग जो आहे त्याच्यातल्या एका कार्बनला नंबर 1 द्यायचं. आयदर दिस वन और दिस वन. इट इज डिसाइडेड बाय अगेन सेम मल्टिपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप, सबस्टिट्यूएंट. ओके, सो नो सबस्टिट्यूएंट, नो फंक्शनल ग्रुप, नो मल्टिपल बॉन्ड. सो इफ दिस आणि ह्याला ओमिट केला तर ह्याला नंबर 1 देणार. After giving number 1, complete the number for that less carbon containing ring and again go through this common carbon to the high or the more carbon containing ring structure. Means if you 1, it is 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. So nomenclature is there. Yes, so here the second prefix is spiro is used. Spiro. But here, yes, as we first give preference to low membered ring, so always give first write low carbon containing ring and then carbon in the
मोर रिंग्स. सो स्पायरोकार्बन जो आहे स्पायरोकार्बन सोडला की ह्या साईडला रिंग किती ॲटम्स आहेत, 2 ॲटम्स आहेत, 2. आणि ह्या साईडला 1 2 3 4 5 2 5. ओके 2 5 2 कार्बन ॲटम्स आले ह्याच्यामध्ये. सो स्पायरो 2 5 अँड ओव्हरऑल नंबर ऑफ कार्बन ॲटम्स 8. इट इज ऑक्टेन. So spiro 2,5 octane is the name of the spiro compounds. Okay, suppose if you take one more example like this, here this is spiro compound, this is spirocarbon. So next to that, if you this 6 membered ring hai, the 5 membered ring hai. So next to that it is given number 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, isn't it? So name of compound is spiro. In bracket, after except this 5 membered carbon, 5 number carbon, 1 2 3 4 carbon atoms are there, comma, and here 1 2 3 4 5 and overall number of carbon atoms are 10, therefore decane. Spiro 4 5 decane. One more structure if you consider like this. Suppose like this, isn't it? And suppose just for the sake of convenience we make here, suppose substituent here and here one. Okay, substituent here and one. So even though substituent is present at here one, but don't consider the lower numbering. लोवेस्ट नंबरिंग कडे नाही, लोअर मेंबर कार्बन जो आहे तोच कव्हर करायचा पहिल्यांदा. सो 1 1 2 3 4 5 6 7 8. So name of this compound is spiro. Then after that it is given numbered as so spiro. After that we have to give a number as, yes, it is the number of carbon atoms to this ring 2, isn't it? 2. And here 1 2 3 4 5. So where substituent is also considered. Yes, substituent is a very important one. So substituent is considered. So substituent is present at 5 and 6 position. So 5 6 dimethyl spiro in bracket 2 1 2 3 4 5 2 5 and then overall octane. So it is the name of 5 6 dimethyl spiro 2 5 octane. Okay. So in this way we nomenclate spiro compounds also. So just we're going to take one more example. That is the spiro compound, isn't it? So that structure of the molecule, just we're going to take, that is functional group containing compound. Suppose like this, and here suppose like this, here like this, in this way, isn't it? And here if suppose double bond is present here. Okay, double bond is present here. Okay, and here suppose substituent, here suppose chloro, just for the sake of one, just we want to nomenclate this one. Then here this carbon, except this one, don't give this number 1. Why? Because if you give number 1, it is 2 is the multiple bond ला 2 numbers जातो. So always give number 1 2 3 4 5 6, no problem. Okay, इथं 5 and 6 दिला, इकडे 5 6 दिला, पण हा मिथाइल आणि हा क्लोरीन आहे. सो क्लोरीनला प्रायोरिटी दिला. सो 4 5 6 7 8 and 9, isn't it? Correct? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Okay, these are the substituents. So just substituents at 6 position chloro, 6 chloro, 8 methyl, yes, 8 methyl spiro in bracket 1 2 3 and here 1 2 3 4 5 and overall number of carbon atoms are, yes, 9. So known and double bonds are at position 1, known 1 in. So it is the name of compound is 6 chloro 8 methyl spiro 3 5 known 1 in. So this completes the nomenclature of bicyclic and spiro compounds also. So actually in previous 4th lecture we completed nomenclature of all the compounds, isn't it? All the compounds. So just because of demands of students, just we one more going to take the lecture on the same, that is the nomenclature. That is the we're going to take some examples of nomenclature of different types of combinations of all the compounds, isn't it? Okay, hope you understand all these things. Good day.